美国联邦政府已经批准纽约市会当对明年春天开始，向这里曼哈顿上楼的地区的汽车来征收停车费哦。这嘛是美国头一个征收停车费的都市，也毋过各界各有真侪无共款的意见，有真侪汽车的驾驶是真反弹。纽约市定定塞车，即马经过环评审查甲规划制定了后，得到联邦批准征收塞车费。相关方案按算伫2024年，驾驶可能逐工上悬交出23块美金，相当新台币714块。Every day, if we make $200, we have to spend $150 for your supply and cost and everything. So if it's $23, so it's not good for no one. Every passenger that I pick is paying congestion charges already, so I don't know why I have to pay and then pick up the money for them. So I'm not going to do that. 这项征收费用主要是为减少塞车、改善空气品质，超过每年会带来10亿美金的收入。未来应用在纽约大都会运输系统。根据去年一项研究实施了后，进入曼哈顿的车会减少15%到20%。How about less air pollution, lower carbon emissions, lower speeds, fewer crashes? 中国拍算针对近日或者是停在曼哈顿中城60街甲曼哈顿南边炮台公园的中央商务区的车收普通费用，按算明年春天就落。开时阵纽约市会加入早伫2003年就实施的伦敦、新加坡、斯德哥尔摩，将做有征收停车费的都市，伫全美国是第一例。公视新闻黄文玲报道。